Red Prince, I am the one who's... We must speak of the reason for your expulsion from the... Find me on the Nameless Isle at the Temple of Zor Stis. The destination pyramid doesn't answer the call. The tree's spirit embraces its putrid host, an elven ancestor lost to the same demonic disease that infests all of Blood Moon. Qui manducad omnio myrdos acts, it quos potest etse. Your hand passes through the spirit to rest against the corrupted ancestor. It is rough, yet there is nothing to divine but rough bark and swollen pustules. You cannot say which elf spirit inhabits this tree, or how it came to suffer its second. A moment passes, then you... You speak my name. You know my torture. Please, don't judge me for this. I can be free. My soul cleansed. Naivety, stupidity, call it what you want. I wish to put the source within me to good use, and demonology seemed as good. I meant to summon an imp or two. Instead, I ended up hosting a damned... The roaring in my head, the craving for living flesh, urges, good gods, the urges to kill, to hurt, the strong... And then, awake, on an isle I'd never been, encircled by faces I'd never seen, watched by a man I'd never known. They called him Doctor. He shouted strange words, and the demon bellowed. They fell. I watched my own hands slaughter them. I tried to resist, but I couldn't. And then a final roar, when the demon rushed away. That was my last living memory. The demon may be gone, but its disease still infects. I've suffered. The Isle has suffered, but you can end it. The demon has gone, but I am still its slave. Yet you awakened me from nightmare with a single 102 000. my name, and I'm grateful for that. How amazing that a remember this lesson when you leave Blood Moon Island. The demons speak its name, however, and you expose it. You weaken it. You'll know him when you find... Destroy it, and you free me to the Hall of Echoes. Destroy it, and my... Now come closer. I'll say the demon's name only once. The spirit's voice is a heart. Adramalik. Наш спойлер. Это с этого, с прошлого, да? Стрима позапрошлого, когда чел приходил, говорил, от кого там концовка зависит. Адрамали. Истинное имя архидемона Адрамали. Мы должны его убить. Тайный остров Кровавой Луны. Адрамали. Жесть, ну... Сюжет прям бомба, конечно, в игре. Поехали дальше. Сколько мне 1000 опыта на next level? Ну, миллиончик, да, надо? Понял. Миллиончик. Что ты? Арсен Галамай, иди сюда. It is a dark thing to contemplate a demon's name.
Perhaps you can shed light on the matter. Доктор Дев. Jahan looks at you utterly flabbergasted, but soon an air of serenity descends upon him. Adramalik. You have to admire his cunning. To think. Thank you, Losa. You have done me an The time has come for us to Adramalik. Adramalik. Он сейчас умрет, да? Adramalik. A wave of rage washes over you as Jahan speaks the creature's name. The demon. There is great power in names. Just like Source is the language of his end all will be your be. Are you ready? Then close your eyes. Your hands still in his, Jahan begins to inhale slowly, deeply. Then, as you breathe in rhythmic synchronization, he begins to hum a low, rumbling. You hum in unison. Your voices blend, become one with the breath. Then, suddenly something coils within your chest, and a shout lacerates. Quiet! Adramalik! Your right arm suddenly falls from your body, or it feels like it does. You have no control over it, nor does it hang at your side. You know what you must do. Choke this man who stands before you. Squeeze the life from him. Jahan steps away as you lunge for him. You stumble and turn towards him again. Adramalik, thousand-named nemesis, Lord of Soot, come shake black hands with me. Leave her, leave her, come play with me. Your stomach churns. Your mind goes numb. This is the end. This is the... Listen to me, demon. Я за демона I отвечаю. know Слышно? why you chose her. I know what it is you fear the most, and therefore you will crawl back to the pit that spawned you. Mashtun Apathan Shdanelu, Kaumel Saravel, Damarael Saravel. He places a palm on your forehead. It burns. He presses his palm harder against your head. You're immobilized. You're in pain. Kaumel Saravel, Damarael Saravel, Mashtu Shda. You're shrinking back to the safe and the dark, back behind where Losa lives. For now. It's no use. It's too late. Losa? You hear nothing but the slow, hard beating of your heart. Thud. The sound grows louder. Thud. Stronger. Thud. Losa. You feel something. A soft haze of light in the frigid dark. Keep going, Losa. The light draws you forward. If you can reach it, something will happen. You know something will happen if you can Проверка only убеждения, reach it. сила. Thud, thud, thud. Your heart beats faster. The light grows bright. You're nearly there. Losa, he's behind you. Something grabs onto your foot. Its grasp burns like white-hot fire. Арсен, так и называется стрим. Все верно. Bright light blinds you. There you are. Тут какой-то напряженный контент, сюжетка развивается. There you are. He looks tired. His brow is wet. You almost didn't make it. Конечно. I failed you.
He's not coiled around your heart. He has been... I am truly sorry, Losa. But do not despair. You almost have to admire his cunning. To think that in his guise of Deva, he and I shared to the city of Arx you must go. I will travel with you. I will meet you there and prepare for the coming battle. You'll yet be all, Losa. Привет, Миримон. Это надо закрывать уже все квесты. Пипухей. Ну ты видел, Арсен, вообще, что происходит? Только я подрубил, Ладик уже в сети. Я так и знал. Так и знал. Ладно, он пока сервер не запустил, пока играем. Но это Dice of Cringe. Джакерга. Да, Джакерга. Ладно, давай квест этот сделаем. Вот здесь. Резкий. Но я... Резик. Ну, скорее всего, да, но я уже немножко сомневаюсь, потому что планы поменялись. Но я спрошу еще. В принципе, шанс есть, но он немного поменьше стал. А что, ты фанат Резика? Скажи честно. Так, тут где-то у нас энеми ходит, надо аккуратно. Кто-то находит, осторожно. Ни одну часть не смотрел, понял. Фанат. Проходим. Все. Кровавый след. Давай смотреть. Вот пятна крови, идем за ними. Они ведут сюда. Вот они, я тупанул, не нашел. Окей. Seems someone's been digging rather hastily. Видели у чела ник, кстати, Павлик? Видели? Арсен, смотри. Это, кстати, мои характеристики. Ну так я об этом и говорю, что это я. Я же об этом и говорю тебе. Что? Вау. Это мои статы, смотри. Мои статы. Как смешно. Вау, прикольно. Реально это я, капец. Боже. Жалко Павлика, придется убить. Павлика.
Как смешно. I'll yield to none. Дэджи. Минус, кстати, один Павлик, смотри. Это один сразу умирает, Павлик у нас. Теперь по второму бурсты пошли. Все, 2 Павликов убил. Ну, получается, я сам должен тогда умереть, да? Я сам себя убиваю. Все, пока. Тогда я выключаю стрим, я умер. Сложность классическая, к сожалению. Ходит. Убил Павликов. Что ж такое, растопите уже этот лед. Таким умным геймером, как Павликов, нужно стать максимальной сложность. Что, правда? Я настолько хорошо играю? Нет, скажите, игра просто настолько легко сделана, что даже Папич прошел на ласт сложности. Ну все, я тогда второе прохождение начинаю. Сразу же, параллельно. На ласт сложности, окей. Подходит. Договорились. Второй мозг есть. Something isn't right here. Понял. Нога мертвого торговца. Работаем. Работаем по ногам. А у меня второй мозг есть? Работаем по ногам, давай. Так. Так. He was killed quite mercilessly by a young... Грустно. Окей. Теперь надо вернуть. Так, ладно. Хотя прохождение Pathfinder на максималке. Хорошо. А что, сложная игра? Давай, ладно, запишем тогда. Сейчас. Pathfinder Max Difficulty. Записал. Записал. Ладно, базарим с челом. Поехали. Павлик. Чел, реально ник? Паша, видели? Нет, смотри, это Таша. Понял, понял. Видели, у чела ник? Ого, 140? Не, я не готов. Ну, пока что не готов. Типа, сначала Divinity на 70 часов, потом еще это. Я пока перерыв сделаю на другие игры. Видели, да? У чела ник Таша и Паша. Прикол. Puss-crusted rat, cack-sniffing whelp. Where ya? The spirit notices his eviscerated corpse, caked in dirt and laced with maggots, and lets out a spine-curling howl. Snake crawled round a pile of filth, puddle of sick dog's piss. My apprentice! I loved him as my own. Spoiled irreverent. I want his head in my hands. I want his head in the dirt, sticky with worms. Bring it to me! Bring it to me! Head of the dog, Garvin! Garvin! Spoiled like green milk, like a stinking egg. His hands were bigger than his head. He wanted to... He'll got the business, same as he did me. Rat, pig, dog. Дог. Гарван, да, он говорит? Гарван. Гарван. Ну ладно, давай. Find him. Feel his heart. Squeeze it. Спасибо, спасибо. Так. Леон хочет, чтобы мы принесли ему доказательства, что Гарван мертв, призрак хочет отомстить. А где мне найти
Гарвана. Кто-то знает, где Гарван? Подскажите. Ну, 0, да, наводки у нас на Гарвана? Еще раз. Гарван. Гарван. Никто не знает, да? Понял. По new message. Посмотрели. А где Гарвана искать? Никто не знает. Типа я что-то не понимаю. Казнить Гарвана? Да, так, ага. Всё. Ладно, мы не знаем, где Гарван, потом сами найдем как-нибудь. Или не найдем. Ладно, тогда делаем другой квест. Если у нас нет выбора. No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. Нам, кстати, ключ дали, да? От сундуков сверху надо зайти будет. Ты Гарван? Нет, ты барин приют. Ну, поговори со мной. The Magister's jaw is tightly clenched as he stares. What? No can do, Chickadee. Those tinkerers all look the same. Scruffy, gold-hungry, sly wretches. This one has a grey beard and a dark cloak, according to reports. When? Not if. And you'll see for yourself in time. We'll make all of Driftwood come and... Desertions? What do you know about desertions? You keep those opinions to yourself. We've had enough desertions as it No can do, is. Chickadee. The veterans, but they slip away in the night, taking supplies. Cowards and traitors, all of them. I'm looking for loyal magisters. Vanishing... Well, do you know anything? Come on, can't I go and play with you? I'm already aware of that, establishment. We have an informal agreement. They showed us... I can't believe they'd have any involvement in this. They'd be fools to act against... Stop wasting my time, then. Come on, can't I go and play with the others? No can do, Chickadee. Elsa, my inkwell is dry. Fetch me some Right more. away. But Mom... Короче, можно либо этот, да? Либо ему помочь. Либо избавиться от магистра. Bellwether. Это пропавший магистр мне немножко напоминает квест из Готики «Пропавшие люди», но только названием. Right, come on. Тоже надо кого-то искать. Сундук, да, здесь где-то? Мне обещали, вот тут, да? А мы никак не заберем. Хотя, ну... Давай попробуем. Так, открыть. Взломать. У меня же ключ где-то был. Нет этого сундука, I'm on a скажи. break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. Подходит. Они не понимают. Ну тут ничего интересного нету. Everything's falling into place. Это All меня I need to обманули. do is... Тут нету лута Watch. интересного даже. Пропавшие люди. Пропавшие магистры. Где-то надо Гагарина найти этого. Гагарина. Ай.
No can do, chicken. Что это? Кто это такой? Почему он по... The spirit of a magister stares dumbly at her translucent hand. My ring. Where? The spirit pivots her wrist, staring at the fingerless hand. I should have been more careful. She hacked at my sword hand first. I couldn't defend myself. The spirit stares, absorbing your question, fine towards the kitchen. The spirit looks at you with the smallest flicker of realization. I was still alive when she started cutting pieces off me. The spirit inclines her head towards the kitchen. The spirit ponders your question and seems to shiver. Oh, in many places. I feel my body in 100 moves. Понятно. На кухне убили. На втором этаже не. Gotta pick who you can trust. You got that right, Hilga. You got that right. And I'm saying, you can trust me. I can see a sorcerer from a mile away. And А you что gotta be тут? careful, you know? Что я должен тут найти? Alexander won't get any of us. Могу на третий. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. Два квеста. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? То позор, а обещаний было. Then you're an idiot. Кто знал, что ты захочешь в Вальхейм играть? Кто знал? Shame it is. An absolute shame. Вот видишь, даже они мне говорят, что это позор. Слышно? Позор, да еще какой. Слышно, ты их подговорил. Alexander, slaughtered like a supper lamb. Poor dear. It ain't right. That ain't right. Never thought I'd say this. I hope they round up them sorcerers for good. I ain't need. You said it, Hilga. Then you're an idiot. Два квеста. With a dip of her head, she indicates that you should talk to her companion. Yeah? What do you want? Huh. I want another beer and a bowl of stew. Which of us is more... Guess that makes me a sinner. Perhaps you can help us settle an argument. Thatcher here is one of my dearest friends, but she is... Thatcher grins. Our mate Boris got posted to Fort Joy for consorting with lizards. And Thatcher here still fancies a turn around the park with Loverick's lizard. I say she'd be sleeping with the enemy. What say you? They look at you expectantly. You're right about that. Right as rain, Hilga. Eden looks victorious. Thatcher looks unconvinced. See? Thatcher shrugs. All right, move along there. You may be wiser than you look, but you're of... She turns back. Curiosity kills the Найс cat. квесты, Мирамон. Пока ни одного не нашел. Ладно, давай тут еще посмотрим. Quite so, my lord. I am Baron Lavere. I am Baron Lavere, not he. Not he. I am Baron Lavere. An imposter is he. That man over there, a lone wolf in my... Bejeweled is he with a false name. Draped is his back with a false... Murderer, thief, imposter. I am Baron... A rival's revenge? Another merchant's madness? Oh, the fever of gold is reason's bane. But it matters no longer what drove them to daggers. It Так ее matters невозможно who спасти. drove them into my flesh. You who hears the laments of the dead, avenge me. Kill the false baron. Give me back my name, please. Ее невозможно спасти, ее можно только убить. Careful now. That's a trap. Если ты об этом, Мирамон, то тогда да.
Типа спас. Некий одинокий волк убил Барана Ливера. Что, ты хочешь, чтобы я вот этого, да, убил? Давай. Давай убьем. Что нам еще делать, в принципе? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Кто-то что-то написал, подожди. Давай смотреть, Миримон. Кто ты такой? Here now. When one's in a small town, have you a reason for barging into my room, madam? Ah, so it's dear Prudence who's responsible for our confusion. Odd, still. No harm done, I suppose. I may as well introduce myself. Baron Levere, at your service. Что-то нужное есть. Телосложение аэротургии, это звучит хорошо. А тут что у нас? Тут у нас одно телосложение. Вот этот, да, амулетик за 7800. Вот это хорошие, да? Восприятие плюс 4. Телосложение, лидерство, стойкость. Оно у тебя что? Ну, очевидно, что лучше. 48, 254. Ого. Плюс 5 точность, 2 оружия. А если я его убью, мне ж не все, да, с этого выпадет? Или все? Ну, нужное есть, в принципе, но... Давай проверим. Можно его обворовать в любом случае. Мы же все равно его сейчас убьем. Well, bugger me with a bull's horn. Although, met with his spirit, you say? My, who's the little mouse that comes a-sniffing out the wolf? Could she? I know, because every lone wolf in the land is looking to sink its teeth into your flesh. His name wouldn't mean anything to you. He's beyond your ken, and you're about to make me very, very rich, little mouse. Жирно будет. Richer even than butchered old Baran, who's dead. Speaking of keeping... You men! Stand by your master! This ruffian has come to rob me! Как он понял, что я хочу его ограбить? Я реально хочу. Ну, ладно, давай так пока работаем. Пока так работаем. Кто у нас первый ходит? Стражник вот этот, Малик. Огонь, земля, ну вообще слабенькие, да? Какого левела? 9-го? Вообще, это, ну, детский лепет. Это одним ударом сносится. Ним. Показываю, Миримон, прикол, смотри. А я не достану, наверное. Ну да. Во. Отлично. Музыка прям супер, да? Вообще. Так и все. Конец истории. Жирно будет, говорит Миримон. Давай посмотрим. Согласен, реально жирно будет. Осталось только что. Осталось 2 узника кинжала, 2 посоха. Амулет, кстати, остался. Вот это осталось. Это осталось. Оно же зарандомится, да, наверное? Давай ключ возьмем, на всякий случай проверим, вдруг оно в сундуке лежит. Нет, тут лежит useless хлам. Согласен, Миримон, жирно будет, поэтому мы работаем. Работаем воровством, да? 27 тысяч воруем у чела. Сейчас Миримон, ну, сворую 10 миллионов гривен, смотри.
Музыка супер. Так. Давай работаем. У нас все супер просто. Better watch yourself. Doesn't this room Подходит, да? Чуть-чуть не туда его повернул. But of course, I should hold. Go on. Подходит. Жирно будет. Давай, теперь нам надо надеть все свои эти приколы. Так. Слышно? Это я тебя уничтожу. Нежить. Ты не на того смотришь, чел. Что это за кринж? Ты видел? Что нельзя даже ничего сделать. Надо было не снимать, надо было тогда. Окей. Так что, Миримон, про акулу. Ее можно было спасти как-то? Верно, нашел способа, как спасти. Но на берегу, которая валяется, да? Не уверен, что можно ее спасти. Ладно, что-то вы все молчите, я понял вас. Отлично, Миримон, я это сделал. Посмотри записи стримов, пожалуйста. У меня что-то все есть, Миримон, но я могу сам прочитать. Спасибо тебе, конечно, но у меня все это есть. Где еще перчатки должны быть где-то? Еще что-то должно быть, да? Проверяем. Штаны на воровство нет. Ботинки тоже нет. У нас раз, 3, 4, 6. Тут нечего перекачивать, нечего. Все, где столько времени найти? Да, не знаю, на x2 скорости проскипывать. Смотри, Миримончик, можем украсть 57 тысяч золотых, представляешь? Работаем, смотри. Фу, вообще сказка. Вообще просто сказка, Миримон, ты шо? Интеллект, точность. А что у меня? А я ж не могу посмотреть, что у меня, да? Я не могу посмотреть. Я не могу. Ладно, если останется, то возьмем. Пока смотрим. Аэротеория, восприятие. Телосложение, воровство. Инициатива. Телосложение, аэротеория. Вот это я возьму.
Вот эти, да, тоже хорошие штаны. Берем. Ну, ловкость. Ловкость, в принципе, не нужна. Пирокинетика, призывание. Некромантия. Клонение. Это все не надо. Метка одиноких волков. Мы можем взять по приколу. Ключ возьмем. Таинственные приказы возьмем. Ну что еще взять? Я не знаю. В принципе, больше из этого мне ничего так особо не надо. Ну, можно взять... Да, я даже не знаю. Ну ладно, давай вот это тогда попробуем взять. И... Пирокинетика. Пирокинетика. 16 уровень. Ловкость. Пирокинетика. Давай, ладно, возьмем. Тогда и это можно взять. По сути, можно все взять. Но все равно места полно. Даже не знаю, что воровать, понимаешь? Ни у кого нету таких сумм. Ну, 57 тысяч золотых, это вообще... Давай по рофлу легендарочки заберем у него. Перепродадим. Все. Ну, ограбил, ты видел? Переодеваемся. Что сделал? Вот он. Так, надо вот так вот сетик оставить, что это типа все мое. А что вот это? У меня был телекинез, стойкость, да, 18 уклонение, а тут воровство, инициатива, телосложение. Я думаю, вот это получше, да, будет? Что там? Крит, удар. Уклонение нам не надо, бессмысленно. Ну, вот этот получше явно, да? 670, 500, да, я думаю, намного лучше будет. Надо проверить шлем и вот это, да. Что у тебя? У тебя этот сет, у тебя что? Туда пирокинетика, некромантия. Можем заменить пирокинетика, призывание, военное дело, ловкость. Ну, в принципе, можно, да, но... Аэротеургия, ну, у него, по-моему, 2 кольца на плюс 2, да? Аэротеургия, да. Амулетик ему можно. Ладно, тогда мы работаем, получается, Милимон. Поехали. F5. Обворовали еще 27 тысяч. Охрана меня хотят обворовать, а я реально его, кстати, обворовал, прикиньте. Он даже не понял. Могу, кстати, еще вот так сделать. Не могу, кстати. Могу вот... Вот так. Атака по возможности. С быстрой сменой шмоток? Ну, не знаю, мне норм. Итак. Умер. Так, теперь говорим с вот этим, да? The imposter is dead. You who succors the souls of the dead, I thank you. I am Baron Levere, in the halls. Да, пожалуйста, челик, вообще без проблем. Только рад, что ты мне опыт выдаешь. Смотри, появляются шмотки. Их не было. Не было. Ну, возьми. Мы это все равно потом все продадим. Хотел сравнить, я ж украл вот этот, да? Хотел сравнить со своим. +1, +3 инициатива. То есть минус... Пожертвовать 3 инициативами взамен на плюс 5% урона. Типа... Вот так. Ну, в принципе, можно.
что-то еще, да, по-моему, забирал? Амулет я забирал. Только где он? Давай отсортируем. Вот этот амулет я хотел отдать ему. Проверяем. Да, плюс телосложение, плюс телекинез. Вообще потрясающе. Смотри, тут будет сейчас 578. Еще больше аэротургии у нас. Давай ровно отсюда вытащим. Поставим вот сюда новую какую-нибудь. Паша, мы с тобой Baldur's Gate не будем, ты всех убиваешь. Первый эксплорер, чем мне отходить? Ну извини, пожалуйста, что я всех убиваю. Ну игра такая, что мне сделать? Меня попросили, я сделал. Так строитель стримит. Так это меня Арсен заставил, Аламай. Я ж не знаю, что теперь делать, ты понимаешь? На мне сейчас ответственность за 2 зрителей. За то, что я включил стрим, и через 47 минут это ничего. Представляешь, что это за стрим вообще такой? Это ж позор. Меня ж не простят вообще. Я не знаю, Арсен на меня ответственность повесил. Я ему сказал, а что если Влад сейчас проснется, а я стримлю сижу? Я теперь под ответственностью. Не, могу стримить, конечно, Вальхейм, но я не думаю, что кому-то понравится. Будет ли им интересно? Миримон. Будет тебе интересно Вальхейм смотреть? Скажи, какой Вальхейм я пришел за Divinity? Что ты мне тут предлагаешь? Мне будет неинтересно? Что неинтересно, Арсен? Смотреть Вальхейм? Так тебя ж не спрашивали. Я Миримона спрашивал. Макс дропнул уже? Да не знаю. Но он сказал, что он на болото больше не пойдет. Это явно было. Ладно. Мы пока в Apex с Максом отдохнем. Патч вышел? Ну, вышел давненько, с обновой. На каком этапе? Ну, переходим в в железную эпоху. В железку переходим только. I can see a sorcerer from a mile away. And you can't be too careful, you know? If they can get Alexander. Or gets it sent to Fort Joy. You're right about that. Right as rain, Hilda. Да, болото. Болото. Вчера настрадались, жалко, никто не видел. Надо было стрим подключать. Я просто, чтобы понимать, что я делаю дальше. Я стримлю это или запускать уже по Вальхейму? По Вальхейму. 0 страданий? Ну, у Макса спроси, что он думает. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Then you're an idiot. A weathered woman in a dirty sea captain's Смотри, кто-то... tunic babbles Видели? breathlessly to herself, Подожди. and somewhere nearby you hear... Найс спойлер. Миримон, не спойлери. Видели, вот там сзади чел, колокольчик этот стучит? Это этот. Сейчас. Где он? Подожди. Я же добавлял. Вот это, смотрите. Динг-донг. Это 1 в 1, смотри. Gets it sent to Fort Joy. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? The bell rings a warning and the tide is on the turn. And I without my compass. The ship is in the locker. On the bottom in the rocky shallows. And yet... Can you hear? The bell rings on. The bell haunts me. I'm haunted by my crew. They ring the bell to drive me mad. Please, make it stop. She buries her head in her... Make it stop.
town is poor, but this room is Can't you hear the rich. bells are ringing? Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. You're willing to risk A Fort ghostly Joy for seaman one stares at the captain, his lip curled in a malevolent grin, his eyes wide with hate. Сейчас надо стрим выключить, а то начало подлагивать. Отлично. He registers your presence. His head swivels towards you. Spoke to the lady captain, didn't you? I seen you cozying up. Are you her woman, or sail you with us? Then you won't sail with her. She ran the ship upon the rocks, although I rang the bell. That light weren't no lighthouse. I rang the bell and you ran the ship upon the rocks, Captain, and all the crew were drowned. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard. I'm doing my duty here, I am. I'm the lookout and I'm ringing the bell. Rocks ahead, Captain. There's no lighthouse here. Rocks ahead. But I'm on duty here. There are rocks ahead and the captain must know it. He blinks once, twice. A single salty tear drips from one ghostly. He raises a finger to his temple in salute and fades away. Чел реально троллит. Стоит в колокол, звонит. Что там, горе не зальешь, да? Не зальешь. Ну, все вроде сделали, теперь надо с ней поговорить только. She babbles breathlessly on. My ears are still a-ringing. And I have you to thank for it? That accursed bell lies with the Peacemaker, on the bottom in the rocky shallows. My compass lies there too. She goes white, as white. You've got no call to go looking for no cargo. Far as anyone's Верим, concerned, верим. we sailed with Там an empty туман hold, смерти был. and if there's anything left to salvage, you leave it where it is. Heed me. Leave. She turns away. For one night with a lizard. Then you're an idiot. Так что, Миримон, что мы делаем? Мы переключаемся на этот. Go ahead. На Вальхейм или пока играем? Ну я вообще думаю так, что... А что, мы не сделали квест? Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. Мы еще не сделали квест, You're извини. willing to risk Fort Joy. Нам надо, значит, еще раз на корабль. Ну, могу такое предложение сделать. Можем, короче, сделать все квесты на этом острове и отплыть отсюда, и типа на этом закончить. Типа, чтобы уже не возвращаться на этот остров. Next stream уже будет, типа, новая локация, там вот эти все приколы. Так а что мне сделать? Кто еще звонит в колокол? Я не понимаю. Квест, типа, не заканчивается. Достаточно отыскать компас в трюме корабля, и задание завершится. Так я компас до этого нашел. Это ж компас. Это. Nice. Завершите мне квест, пожалуйста. Что мне сделать? Квест сломался, Миримон. Квест сломался. Поговорить с капитаном. Может, я не договорил с ней? А что я ей не сказал? Я же все сказал. Еще раз. She babbles breathlessly. My ears are still a-ringing. That accursed bell lies with the Peacemaker. The compass surely lies on the bottom, near where the ship was wrecked.
Take it with my blessing, if you can find it. Let me mark your chart. Отлично. But you be warned. Stay off the wreck itself. She goes white. You've got no heed me. She turns. From a mile away. Curiosity kills the Все, cat. пропал Gets квест. its sense Отлично. of Fort Joy. Мы нашли капитанский компас. Что-то, Миримон, ты не отвечаешь, не реагируешь никак на мое предложение, ну ладно. Давай быстрее уже все квесты завершим. Или не быстрее, хотя бы завершим. Давай, ладно, надо что-то с кухней делать, да? С этой кухней, Пруденс. Пошли работать. Ну да, типа остров зачистить и все. И пойти в Вальхейм уже стримить. Или тебе не интересно будет Вальхейм? Прикольно, Миримон. Сейчас будет у нас прикол. Так. Сейчас будем квест делать, очень смешно. А где он? Так. Угу. Так. Ну, поехали пробовать. Только я не уверен, как правильно это сделать, но давай попробуем. I don't care if we tear this place apart plank by plank. We will find him. You've been warned, Barnes. Now, get back to your fish. The Magister turns. Hugh, tell me, have you seen a man acting suspiciously near here? Grey cloak, grey beard, satchel slung over his shoulder? Blast! Well, if you do see anything odd, report it immediately. There is a foul creature lurking in one of a sorcerer. He arrived dressed as a tinkerer, but then as soon as we asked him about it, he fled. Who knows what he's done with our divine brothers? He was seen with the effects of one of our company. Not only was he behind her disappearance, he brazenly flaunted it in the tavern. We chased him to this factory, but lost him on the docks. Now, I have a patrol to complete. You see a man, well-fed and wealthy, but stress has... He tries to ignore your presence. See here. I'm very busy. The factory is crawling with Magisters, and our shipments to Arx are held up. Time is money. Don't waste my money. What do you want? О нет, Миримон, опять переодеваться. Ладно, работаем. Подходит.
Еще плюс 23к просто. Просто 90. Все, спасибо. 121 тысяча, кстати, уже. Та-дам. Сюда, кстати, можно еще руну, да, подкинуть какую-нибудь. Вот это, да? 13% урона яд. Угу. Но оно на оружие, да, добавляет, а не на обилки? Или на обилки тоже? 254, 281. Ну да. Тогда вообще смысла нет, по сути. Окей. Скинули нам 7TV, надо посмотреть, что нам скинули. Геймплей тайм. Добавил. Все ушли, кстати, играть в Вальхейм. A murderer, or a sorcerer, or some other species of miscreant. Whichever it is, it has nothing to do with me, except that it's stopping me. When you've been in business as long as I have, you learn that there's a market for everything. A dark shadow passes. Sometimes it finds you. That's privileged information. I have a trade to protect. Do I? But you're right, you don't seem the type. The answer to your question is, unsurprisingly, a man in a house. A man in a house buys all the void-tainted fish I can send him. That dark shadow crosses his face once. Not that I've ever met the man. Not sure I want to, if I'm honest. When you've been in business as long as I have, you learn not to question these things too close. Еле смылись, кстати. Еще бы чуть-чуть, он бы нас словил уже. — 23 тысячи у челов в карманах лежат просто, у каждого встречного. Я не понял. Так. 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 Так, так, так. Так. Угу. Подходит. Поехали искать. Кто кричит? Дети бегают. Епископ Александр говорит. What? You be needing something from me, lass? Ain't much inclined to rub elbows with humans, if you catch me drift. Oh, that's you, is it? Yeah, I heard some talk on the grapevine. Besides, you ain't one of the Reds. You ain't red, you ain't wrong, that's what I say. Glad to hear you say it. The day will come we'll overthrow 'em, you mark my words. Until then, I'll practice the art of gutting up fugitive. I don't think that's something I should be discussing with strangers. And it's a courtesy I'd like to extend to you. No, I shan't be baited. I ain't saying nothing on the topic no more.
God's been buggered fine. The dwarf leans in and begins whispering conspiratorially. This fella runs along, right? Sweating, panicking. Red's racing after him like, hide in a barrel, you fool, I yelled. And what do you know? He did. Problem is, he's still in there. Been hours. Can't go nowhere. Hope that fella makes it out of Driftwood. The Reds will kill. I had friends. Good friends. Ever heard of that place? Fort Joy? They send you there means you're pish posh. And who'll bail them out? Seekers? MZ? No. Them friends of mine are dead or silenced. Like I said, they're either dead or silenced. В какой бочке он сидит? Так, а где? Здесь? Не пойму, где он сидит? Чел сказал, в бочке. Какой бочке? Очевидно, что вот в этой. Нет? Crates, barrels, piles. I'll comb this place. Behind the containers, the fish in one of the barrels. Please, you have to help me. The Magisters have gone mad. I'm a salesman. I tinker. I fix things. I wonder. I buy and sell books when I can. Please help me. I don't want to die. I don't want them to take me. I just need to get out of Driftwood. I can't risk being seen. But if you please, I'll do anything. Just don't let them see me. Don't let them find me. Типа вырезать всех магистров. Прикольно, Меримон. Это квест, да? Помочь бочке. Помочь бочке. Так. Damn it, hurry up! I can feel the fish oozing everywhere. Okay. Go if you have to, but please be quick. If the Magisters even think that I have enough niter and brimstone to turn this factory into a crater. Please. I don't want to die. But if the Magisters find me, I won't let them take me. I won't. Okay. But please be quick. Чел склад взрывает, кстати, вы знали?
Still no sign. I'll flash. So, report. Did you find anything? Watch your tongue. I'm after a wanted man, a tinkerer, but I could still find time to haul you into a cell. You did? Where? He does? Damn it. We can't risk him sending it off here. Half of Driftwood would go up in flames. He must trust you if you've met him and survived. Can you lure him out of the town and see that justice is done? And? What news? Hey, you! Well, hello. Hear ye! Hear ye! Do you ever think about running off, like Barnby and Sam did? Probably safe. At last, I can breathe again. At last! Oh, well, sure, you have my thanks. If not for you, I probably would have been found. I can't just saunter away. Who knows? But once I'm sure the way's clear, I'm running to Ox like a cat with its tail on fire. I'm done with this stinking town. I've been asking myself the same thing. I was just enjoying some stew and... He hands you a damp scroll. In between the fish guts, it seems to give details of how to cast a... Here, take it. That's the scroll that caused all this. I barely got out there with my life. Oh, of course. I mean, Hanag's a pretty powerful source master. Incredible control of portals. I've never seen anyone bend space like... Last I heard, she was holed up in a house out in Paradise Downs, the farms to the north. She might still be there. Might not. But I pity any red cloak that gets on her back. I swear, once I get... Do you ever think about... How you hold up? A most vile incident. A valiant warrior against the forces. Taken too early. All hopes destroyed. No rest. No rest until the killer is found. An elf in tattered red robes shifts through pages of handwritten notes spread across... So many suspects. So many potential culprits. I need to narrow... A floorboard creaks beneath your foot. The elf... What? Why do you sneak up on me? Don't you know how dangerous that is? The way things... Haven't you heard? My own Magister comrades are vanishing from right here in Driftwood. Whoever's behind it must be stopped. If you hear anything, come to me. 3 Magisters vanished so far, all within Driftwood. My comrades believe some tinkerer named Higba is behind it all, but they're wrong. That's what I'm intent on finding out.
This tavern is full of scum and deject. I have to keep investigating. Keep the pressure up. The culprit will make a mistake eventually. If you see anything suspicious, let me know. You do that. Who shall rise? Who gains the title? Pipe down, will you? The cook acknowledges you with a small bow, an oddly formal gesture. Please, madam, you should not be back here. It's not safe. A ghost? Peddle your children's tales elsewhere. I have work. Please, I must insist you keep out of my kitchens. It's not safe for you to. Sharp knives, boiling liquids, short tempers. Don't underestimate the dangers here. You should speak to Loverick. Please, I must insist. The cook acknowledges you. Please, sir, you should not be back here. It's not a ghost. A prim woman in a starched apron wipes a... Blessings upon our Lucian, 7 times divine. With surprising agility for a woman of her age, she reaches over the bar and swings a hand toward your face. You brace your... We don't speak of His Holiness that way in this establishment. Well, ye can't be blamed if your mother didn't teach you any better. They got nothing to hide, they got nothing. But that can't be helped now, I suppose. Not everyone received the same education as my Niles, as a magister mind, dead. So what are you after? And where did you hear that? That disgraced elf who's been loitering outside my establishment since he was rightfully removed from his position. If I were you, I wouldn't pay any heed to the ramblings of that fool. Yes, that's my boy. Did you know him? Finest physician in all of Reaper's Coast. Top of his class. My, but it's been too long since I've seen him. You come into my house and sling around such a disgust. You animal! Stay away from my bar, you hear? Oh, no, the smaller good if it bit you on the arse. What is it? Unless you know something about the disappearances, leave me alone. I need to concentrate. The elf shrugs. Plenty of suspects. Plenty of maybes. Precious little... I was removed from their ranks due to my elven blood. I'll continue to serve, though. I won't stand to see my... The elf straightens to his full height. I swore an oath. I won't turn my back on it. Not now. What? And you think that's an excuse for me to stop trying? I'll never... My friends, for Alexander the Intercessor. The cook acknowledges. Please, sir, you should not be back here. It's not safe. Ah, you should speak to Loverick. Please, I must insist you keep out. A ghost? I've spotted something. This ring, it bears the Magister seal, and there's blood on it. Please, I must insist you keep out of my kitchens. She grabs the ring and glares at you. You should have just kept out of this. She gives you a duff. Magisters are a blight. They deserve worse than the death I gave them. I wouldn't taint the earth with their carcasses. Better that they vanish into unsuspecting stomachs. I don't want to be lauded. If word spreads of what I've done, I oughtn't to trust you. It's a foolish risk. But something tells me you won't betray me. We wait, we wander and wonder, seeking sign. An elf in tattered red. So many sus. A floorboard. What?
Why do haven't you? My own Magister comrades are vanishing from right here in the cook. Of course, of course. I had worked, so it was an elf all this time. Perhaps the Magisters were right to remove my kind from their ranks. The fiend has faced justice. The elf glares at you. Left her alive? I won't let that foul bitch get away with this. I have to stop. A valiant warrior against the void. Take it too early. All the hope is destroyed. They got nothing. Murderer! You've been killing my comrades. You should not have seen that. And you cannot unsee it. Come here. cooking knots. The spirit of Wivlian. Elsa, my inkwell is dry. Fetch me some Of more. course, sir. Right away. I'm watching you, stranger. The Magister startles, realizing there's a stranger in his midst. What do you want, dwarf? You can't just come in here as you please. There's Well, what are you waiting for? Tell me! What? The bloody cook? It can't be. Well, why did Higba have that contraband then? Then he's still guilty of something. I'm not calling off the manhunt until I have that fiend one way or another. As for this cook, do you have any proof? The Magister snatches the... These names, they're the ones who went missing. The cook's been reported dead. How did you get this? Never mind, I thought she was another victim. He shudders in disgust. And to think she was so near to us, to me. He holds out a pouch of gold. You try to take it, but he doesn't yet relinquish his grasp. Keep this ugliness to yourself. I wouldn't want it thought that we Magisters can't solve... He lets go of the pouch. Wait until headquarters hears of my success, and perhaps I'll be promoted. А чё квест не закрылся, кстати, интересно. I need those reports, damn it. Квест не закрылся. Избавиться от магистра Карвера мне предлагают, что квест закрылся или что? No more disappearances? No more deaths? It seems justice has... Of course not. The likes of him was bound to be guilty of something. Good riddance. The Magister takes the... This was a conduct award. I gave it to Magister Harrick myself. She showed great... He stoically nods his thanks and turns... Elsa, my inkwell is dry. Fetch me some more. Right away. Реально, а как квест завершить? Все? А, ну все, он завершился. Нормально. Окей, пойдет. Пойдет, квест завершился. Где ж нам Гарвана найти? Кто ж? Где ж?
Окей. For Alexander the Innocent. Killed by sorcerers. A most vile. Finally! Your colleague over there. I'll have a bowl of the house stew, if you please. Oh, pity. I've been trying to get a little something to eat all day. After all I've been through. He lowers his gaze, then looks up at you expectant. His lip trembles. It's my mentor. My dear mentor. He was killed. But no. Now here I sit. My closest companion gone. Our precious cargo worth more than... And the waiter won't even bring me any stew. Ah, then perhaps my luck has changed. Yes, perhaps. Tell me, how are you with, well, Voidwoken? Ah, terrific news. Then what I are, my mentor, Liam, and I were hauling in a goodly number of... You made short work of Liam, may the gods rest his soul. I managed to escape, but my precious cargo was left behind. We'd invested our entire livelihood in those wares. I'll do anything to get them back. Stars. You must have been sent from on high. Now, give me your map. I can't tell you how thoroughly you... So, what's the word? We wait, we wander and wonder, seeking signs from the gods. We're getting close. Garvin said the attack happened somewhere around here. The cargo ought to be nearby. Получается минус опыт, потому что его штуки сломались. То, что я сундук вытащил, а он разбился об этот, об монстров. Увы. For Alexander the Innocent. What's the... Huh?
Destroyed? Lost at beasts. Trampled. Nevertheless, I'll need... А, минус опыт. Жалко. Увы. Увы. What is it? Always. I haven't forgotten what I've heard about the chefs. Ah, my poor mentor. Lost to the wilds, I regret to inform you. Take it from me. Avoid the open country around here. He looks at you with his brow knitted, lips What a loathsome thing to say to one mourning the loss of his finest friend and mentor. Good day. Very good. Now, if there's nothing else... Valiant warrior against all hope destroyed. The path thus. I'll yield to none. My head hurt. Where is his head? Speak! Voidwalker did not eat of my flesh. Voidwalker did not betray. I want his head in my hands. I want his head in the dirt. Bring it to me! Bring it to me! Head of the dog, Garvin! Garvin! Dead. Rot take him. Buzzards use him for a latrine. His head. I want to look into his eyes. He takes the head in his hands and gazes into its lifeless eyes. May maggots bugger you for all time, my dear. But you! I have nothing left to offer you. I feel the pull of the hall. It's my time at last. Gods, I hope I'll meet my boy again. Maybe I'll get to look him in the eye.
The eyes fall upon... Voidwalk, I want. Bring it to me. Bring it to me. Dead. His head. I want. Garvin kills his mentor and seizes his business. A bridge. Ruins. There, the deed is done. The murderous weasel did, however, have some skill in trade. He takes the head in his hand. May maggots, but you, I feel.
Я так понял, стрим выключать уже, да? Если ты в Радугу будешь туда? А, в Радугу? Кто лезет? Это ты, Макс? А ты Арсен на лифте. Мы в Радугу? Здоровье. Алло. Мы пока разыгрываем, мы не можем ответить. Извини. Розыгрыш. Макс, вон. Давай пока их замутим. Что ж делать? Квест делать. А что осталось вообще на этом острове? Больше квестов нету здесь. Давай проверять. Когда считать цыплят? Сделали уже, да? Они не пройдут. Мы убили. Разграбленный караван. Убили. Арена Дрифтвуда. Сделали. Вкус свободы. Не сделали. Не сделали. Окей, ладно, идем. В подвале под домом Мордуса. Где дом Мордуса? Кто из вас дом Мордуса? Покажите. Ну, может быть, вот этот? Нет, тут какая-то Глена сидит. А где его дом? Ну, написано в Дрифтвуде. Вот я в Дрифтвуде. Где его дом? А где? Вот это? Так я реально не знаю, где его дом. Ого. Да я поел. Ну вот это? Не, это конюшня. Где дом Мордуса? Где дом Мордуса? Что ты пришла? Извини, сейчас размучусь. Алло. Алло. Да. Так что, ты уже готов ответить? Да. За базар. Так что мы делаем? Я ж не знаю, мы здесь сидим и решаем, что мы Ну, делаем. Арсен уже с в Апекса Альхейм вышел, идем. как будто мы в Альхейм заходим. Ну, заходим в Альхейм. Сейчас давай я один квест доделаю, я нашел новый. Закончу тогда стрим уже. Подрублю по Вальхейму. По Вальхейму. Или нет смысла подрубать по Вальхейму? Никто ж смотреть не будет. Решай сам уже. Ну, если я подрублю Вальхейм, я тогда не смогу слушать музыку. Потому что на стриме будет слышно. Ты что можешь? Что можешь? Так, ну, не хочу. Мне неприятно. Кто дверь открыл? Прикинь, Сирлора дверь открыла. Ну, давай я кое-что доделаю. Так, работаем. The dwarf is unnaturally still. You might mistake her for a corpse, were it not for a slight twitch of her eyelids. Стойте, пусть спит. Извини. Придется убить эту Глену. Она нам мешает. Но она нас не пропустила, очевидно. Maybe if we had a crowbar. I
I've spotted something. You got rocks knocking around that noggin. Работаем. There we go. Opening by Duna's dagger. You here to free us or kill Пока us? не знаю. You're not getting an answer till you keep your hands free of wands and such. Ну, давай с миром тогда. Good to see you'd rather. We're here looking for a slippery snake called Mordus. Only thing we managed were to close that door behind us and get us stuck. Supposed to be another door out there, but never could. Best we head off then. Череп без челюсти, кстати. У меня слишком тяжелый рюкзак подходит. Ну, вообще, да. Многовато будет, согласен. Надо уже продавать все. Подходит, нас убили. Выстрелить. По секретка. Письмо Мордусу. Lohar will want to know of this. Все мы расскажем. Ладно, в Кейдж выходим. Не понимаю, в чем прикол The shrine ловушки. depicts Duna, yet has clearly seen better days. Scratches. You run your hands along the exterior. There's no mistaking the sound of stone chafing stone. The entrance to the chamber. Ловушка. Понял. The shrine depicts Duna. There's no. Подходит. What's this? I found Wow. something. A skull. It's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. A skull. It's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. Nice. Seems like I've got a real talent for this. Для этой головоломки я боюсь, что я сейчас так быстро не справлюсь, как я думал.
Ну и как? Ладно. Видимо, в следующий раз все-таки, увы. Головоломки, Just when I think this land holds no more surprises, still. головоломки тут явно. Дай бог здоровья. Окей. Давай сохранимся. Да. Это прикол, конечно. Тут интересно какие-то кнопочки, но головоломки мы в этот раз не разгадаем, к сожалению. Да.